9 మైక్రో అబ్జర్వర్స్ని పెట్టడం జరిగింది. రూట్ ఆఫీసర్స్ 4039 పెట్టడం జరిగింది. ఇది బేసికలీ బస్తో వెహికల్తో సహా పోలింగ్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళడం, తర్వాత రిటర్న్లో వాళ్ళతో రావడానికి వాళ్ళు ఉంటారు. అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ 1,32,596 పీపుల్ వేర్ డిప్లాయిడ్. యాక్సెసిబిలిటీ కాంపోనెంట్ మీద ఈసారి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయమని ఈసీఐ వారు ఆదేశాల ప్రకారం wheel chairs 21,686 wheel chairs were provided at the rate of one per location. Koni case lo eku numbers unte second one was also provided. Voter slip in braille was provided to the visually challenged. Atlanti 76 more than 76,000 voter slips were distributed. Voter guide in braille was printed for the first time and distributed. More than 40,000 such guides were printed and distributed. Dummy ballot papers in braille for visually challenged people, adi kuda 40,000 print cheyadam jarigindi. Tarvata of course posters idi hearing impaired వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడానికి అది కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఇవి అంతా బేసికలీ ఓటర్ మొబిలైజేషన్ అవేర్నెస్ కోసం స్వీప్ కార్యక్రమం, అంటే ఓటర్ అవేర్నెస్ కార్యక్రమం లాస్ట్ 3-4 months నుంచి మీరు చూసి ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఓటర్ని ఆహ్వాన్ చేయడము ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు మీ పోలింగ్ స్టేషన్ని లొకేషన్ తెలుసుకోండి, దాని మీద ఉండేది. తర్వాత సి విజిల్ మీద చాలా ఎత్తున చేయడం జరిగింది. విఐఎస్ అంటే ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఎథికల్ ఓటింగ్ మీద చేయడం జరిగింది. తర్వాత పోల్ డేలో ఎట్లా రావాలి, ఏమేం కాగితాలు తీసుకురావాలి, ఏం తీసుకురాకూడదు, అట్లాంటి థింగ్స్ మీద ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ మీడియా వాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్, ప్రింట్ మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. తర్వాత ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ రేడియో, తర్వాత సమ్ ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ లైక్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ పేపర్ బ్యాగ్స్ వేర్ యూజ్డ్. జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఒక క్యూ యాప్ని పెట్టడం జరిగింది. ఆ క్యూ యాప్ నిన్న మధ్యాహ్నం వరకు ఆల్మోస్ట్ 75,000-80,000 పీపుల్ హ్యాడ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ సమయంలో ఎంత క్యూ ఉంది వాళ్ళు అది చూసుకొని వెన్ ఎవర్ దే ఫీల్ దట్ క్యూ ఈజ్ లెస్ అప్పుడు పోవడానికి ఆ సదుపాయం జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత మెట్రో స్టేషన్స్లో, ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్స్లో, పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఆఫ్ కోర్స్ పోస్టర్స్ అండ్ బ్యానర్స్ పెట్టడము. తర్వాత ఆర్డబ్ల్యూఏ అసోసియేషన్స్లో ఈసారి పెద్ద ఎత్తున మనం సంప్రదించి వాళ్ళతో కొలాబరేషన్లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాము. హైదరాబాద్ మెరాథన్ వాళ్ళతో కొలాబరేషన్లో ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. లెట్స్ ఓట్ ఫౌండేషన్ ఉంది, వాళ్ళతో ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. సమ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఆల్సో కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫార్ దిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. హైసియా వాళ్ళు, టాస్క్ వాళ్ళు, వీళ్ళు అందరూ దీంట్లో పాల్గొన్నారు. తర్వాత కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ సైలెన్స్ పీరియడ్ అండ్ ద డే ఆఫ్ ఓటింగ్, దీంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడుకి ఎప్పుడు we were monitoring what is happening on the field. So we had separately kept teams for monitoring of course newspaper lo whatever was coming. In addition to that social media lo what was coming, TV lo what was coming, dan mida anta adi wherever we saw that it was likely to affect the election process, immediate ga DO ni cheppadamu, సిపిఎస్పిని చెప్పడం, ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇట్లాంటివి చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్కి వస్తే బై అండ్ లార్జ్ ద ఎంటైర్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ వెంట్ ఆన్ వెరీ వెరీ స్మూత్లీ. స్మాల్ ఫ్రిక్షన్ అట్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ వీ సా. a few places there was some need for replacement of EVMs, అది కూడా చేయడం జరిగింది. సో with all that we were able to complete the election process, poll process yesterday. As I said, all the EVMs have already reached their destination. They have been sealed. They have been now put under the CCTV cameras. They have been put under Central Force security.
క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ అక్కడ దే ఆర్ దేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్లో. సీల్ చేసేటప్పుడు కూడా దే వేర్ దేర్. దే అకంపనీడ్ ద బ్యాలెట్ బాక్సెస్ వెన్ దే వేర్ కమింగ్. Of course, the polling agents were there in the polling stations. So entire process, the idea is basically that the candidate or his agent should always be there whenever the ballot or the EVM travels, wherever it travels. Coming to the number of voting, so Ninna Ratri we gave the approximate numbers. Now, ఈరోజు మార్నింగ్ అబ్జర్వర్ గారు ప్రతి కాన్స్టిట్యువెన్సీలో అలాంగ్ విత్ ఆర్ఓస్ కూర్చొని స్క్రూట్నీ చేస్తున్నారు. సో ప్రిలిమినరీ స్క్రూట్నీ ఆఫ్ కోర్స్ రిసెప్షన్ సెంటర్లోనే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ చేసుకుంటారు. ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ ఏం రాశారు, ఎట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినాయి అవి అంతా చూసుకొని పెట్టుకుంటారు. తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ 11 o'clock ఆన్వర్డ్స్ ఆ స్క్రూటనీ కూడా జరుగుతూ ఉంది, whichever place. So by and large in another 1 or 2 hours we should be getting the reports of completion of scrutiny at every place. Then we will be able to get the final detailed polling station wise number. Right now our numbers are same number that we gave yesterday night, 70.6% poll for the entire state. This, as I said, is an estimated final number. Once the polling station wise numbers come to us, then we will be able to give you final up to the last digit what exactly is the number. Highest poll చూస్తే మున్గోడులో జరిగింది 91.5%, lowest poll 39.6% at Yakutpura. 79 constituencies had more than 75% polling. So this is the overall numbers as far as polling is concerned. Now coming to the counting arrangement, as I was saying, every counting center lo 3 cordons of security untundi. So inner layer will be there of the central security forces. Tarvata second layer lo state armed reserve will be there, and outer level lo state police force will be there basically to control the traffic so that it does not come near it. This is on the day of counting. Otherwise 2 layer will be there, CAPF and state force. CAPF in the inner cordon and outer cordon will be state armed force. 40 companies of CAPF have been deployed for guarding the EVM strong rooms and for the counting. So వాళ్ళు counting అయ్యే వరకు అక్కడే ఉంటారు. CCTV coverage is there of the strong room, which is footage is being shown to the candidates also or their representative, whoever is there. Counting arrangements ki vaste total counting tables manaku 1766 counting tables ఉంటాయి. RO tables తర్వాత పోస్టల్ బ్యాలెట్ టేబుల్స్ 131 ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ కొంత లాస్ట్ టైం కంటే చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ వచ్చాయి. అందుకనే వీ మే నీడ్ అడిషనల్ స్టాఫ్ అండ్ టేబుల్ ఫర్ దీస్ ప్లేసెస్. సో వీఆర్ టాకింగ్ టు అవర్ డిఓస్ అండ్ ఆర్ఓస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్స్. ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా అవసరం ఉంటే వీ విల్ రిక్వెస్ట్ ద ఈసీఐ ఫర్ ద అప్రూవల్. ఇఫ్ దే అప్రూవ్ దెన్ వీ విల్ పుట్ మోర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు పోలింగ్ కొన్ని ప్లేస్లో చాలా హై పర్సంటేజ్ జరిగినాయి. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ ఆఫ్ కోర్స్ కొన్ని కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ హై. సో అందుకనే ప్రతి రౌండ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఇప్పుడు ఈవీఎం రిజల్ట్ బటన్ నొక్కితే 1 by 1 ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ది దాంట్లో కనపడతాయి. ఆ ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ది నోట్ చేయాలి, ట్యాబులేట్ చేయాలి. ట్యాబులేట్ చేసిన తర్వాత అంతా టేబుల్ వారీగా దాన్ని మొత్తం అన్నిటినీ ట్యాబులేట్ చేస్తారు, అంటే సెంట్రల్ ఆర్ఓ టేబుల్లో. తర్వాత దాని మీద ఆర్ఓ గారు అబ్జర్వర్ గారు కనీసం 2 ప్లేస్లు అట్ ర్యాండమ్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. సో ఈ అంతా ప్రొసీజర్ కొద్దిగా డీటెయిల్డ్గా ఈసీఐ వారు ఎందుకు పెట్టారంటే ఏం ఎర్రర్ లేకుండా జరగాలని ఉద్దేశం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇవి అంతా ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే కొద్దిగా ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఎస్పెషలీ ద ప్లేసెస్ వేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ వెరీ హై, మనకు ఒక్కొక్క రౌండ్కి ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు.
సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వీఆర్ బేసికలీ ట్రయింగ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, 6 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో మోర్ దెన్ 500 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాంటి ప్లేస్లో మిగతా అన్ని ప్లేస్లో 14 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటే ఈ ప్లేసెస్లో 14 + 14 28 కౌంటింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి అడిషనల్ అరేంజ్మెంట్ సో దట్ కౌంటింగ్ హ్యాపన్స్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. అఫ్ కోర్స్ కౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ 8 o'clockకి. తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈవీఎం కౌంటింగ్ మొదలు పెడతారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అంటే అది ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది, ఇది ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ బేసికలీ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ కౌంటింగ్. వీఆర్ నౌ ఈరోజు రేపు ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు reporting all the details of whatever has happened and then taking the approvals of the honorable commission for going ahead with the counting adi jarugutayi. Of course ee roju repu tarvata third naadu counting jarugutayi. Meeku telusu ee sari pedda ettuna software information technology ni vaadadam jarigindi. So we have been able to get much better control over things because of the use of IT, whether it was use of webcasting, whether it was use of CCTV, whether it is use of voter helpline app, whether it was use of C-Vigil, whether it was use of Encore. Meeru ninna Encore chusi untaru. As we were feeding the data of actual poll, the same thing was available in the public domain. So all of you could have seen what was the number being fed by the returning officers. So this type of transparency ECI varu teesko vastunaru prati level lo. So something similar round by round you will probably be able to see on the counting also on the day of counting. So prati okkaru meeru app ni kuda download cheskoni చూడొచ్చు కావాలంటే. So this is the overall scenario now. As I said, today, tomorrow, preparation for the counting and third counting. So this is what is the situation, and I am hoping, we are all hoping that the way we were able to conduct the poll smoothly, we will be able to finally conduct the counting also and declare the results of these elections. కౌంటింగ్ స్టాఫ్ డీటెయిల్స్ అంటే ప్రతి టేబుల్ మీద ఎవరెవరు ఉంటారు, వన్ కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్ అండ్ one micro observer will be there, one counting supervisor will be there, and 2 counting assistants will be there. Every table will have this. In connivance with the Andhra Pradesh government. Did you look into this issue? No, this has nothing to do with election. No, but it was supposed to be influencing voting patterns. I told you it has nothing to do with election. పోలింగ్ స్టాఫ్ సంబంధించిన ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఫామ్స్ వచ్చినాయి, ఎంతమందిని రిజెక్ట్ చేశారు, ఎంతమంది పోలింగ్ చేశారు, అదొక క్లారిటీ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే చాలా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద. See, okay, I will give you the numbers. Let me get the numbers, I'll give you. Okay. Next. See, you know, first thing is polling went on till some places till almost 9:15, 9:30. Tarvata party దాన్ని అంతా సెట్ చేయాలి, క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సెంటర్కి రావాలి. సెంటర్లో అంతా చూసిన తర్వాత తీసుకుంటారు. తర్వాత నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కౌంటింగ్ సెంటర్ అండ్ ద రిసెప్షన్ సెంటర్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ వేర్ నాట్ ద సేమ్. సో అక్కడ ఇంటర్మీడియట్గా పెట్టి అన్ని బ్యాలెట్ పేపర్ ఈవీఎంస్ వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసిన తర్వాత వన్స్ దట్ వాజ్ డన్ తర్వాత దెన్ దే మూవ్డ్ that entire EVMs etc. everything to the counting center. So this entire process, because of these various stages, has taken some time at some places. Sir, excuse me. Sir, there was huge variance between the polling percentage recorded at 5 o'clock
and later. It kept getting updated till midnight. So why is such a delay? I mean, why is such a... I was just now telling you, see, polling went on till almost 9:30 in many of the polling stations. The polling went on till 9:30 in some of the polling stations. Basically, what happened is we saw. Sorry? Segments mean assembly constituencies. Oh, almost every constituency, few polling stations went on late. See, Sir, in Maoist affected areas or whatever, those 13 constituencies, it closed also early. So at 4 o'clock, whatever comes, that people were taken in the queue and then they continued till later on. So that's the way. Anyway, as I said, we were seeing the visuals also. All of you were also seeing the visuals of the queues that were available. In fact, there was so much of media coverage of that entire process. Many of the places, lot of people came at 4:35. I mean, in the other than those 13 constituency where it closed at 4 o'clock. So, as per the instructions of ECI, whoever is the person available at 5 o'clock, all of them were taken inside. They were given the slips, and then they were permitted to vote. So this is the reason, basically. Social media platform, and also about the exit polls being declared while the polling was on. Are you going to take up with the ECI in this regard? See, these are things that are approved at a legal level. It has all legal backing, whether it is exit poll or deep fakes. Of course, is a slightly different issue. So AI deep fake is a different issue. So as I was telling you, we had more than 120 such links removed of the reported social media wrong narratives being put. It included some deep fakes also. And then as far as that exit poll is concerned, as I told, that is covered by a legal provision, so it goes as per that. Sir, 18తో పోలిస్తే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఆల్ సెగ్మెంట్స్ మొత్తం అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్లో పర్సంటేజ్ తగ్గింది. మీరేమో అడిషన్కి సంబంధించి ఓట్లలో ల్యాక్స్లలో ఉన్నాయి. ఎందుకు తగ్గింది అనుకుంటున్నారు? ముఖ్యంగా అర్బన్ ఏరియా మీ టార్గెట్ ఓట్ పర్సంటేజ్ పెంచాలని, కానీ అక్కడ చాలా వరకు తక్కువగా నమోదైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. వాట్ వాస్ ద రీజన్ దట్ వన్? We will analyze. Let us see. It is too early. We will analyze. Let the final numbers also come. The shortest, the smallest constituencies which having the minimum number of people, maybe around 10-30. First round, first lead, 10. సార్ The హైదరాబాద్ smallest one. The bigger ones may take much more time. సార్ హైదరాబాద్లో చంద్రగుంట ఏరియాలో రిగ్గింగ్ జరిగిందని చెప్పేసి నేను అన్నారు. మీ దృష్టికి ఏమైనా వచ్చిందా సరే? చంద్రగుంటలో రిగ్గింగ్ జరిగిందని చెప్పేసి అన్నారు. మీ దృష్టికి ఏమైనా వచ్చిందా? See, what we have told all the political parties and the candidates is that any such complaint, that is the reason why the scrutiny is done by the returning officer and the observer. వాళ్ళ దగ్గర ఫుటేజ్ కూడా ఉంటుంది వెబ్ కాస్టింగ్ది. సో అవి అంతా చూసుకొని దే హ్యావ్ టు టేక్ అ డిసిషన్. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బేసికలీ విల్ బి కన్సిడర్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ అండ్ ద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్, డ్యూలీ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వీ విల్ నో ఇన్ అనదర్ మేబీ 1 hour or 2 hours ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్క్రూటినీ దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్. సార్ ఇప్పుడు సార్ లెట్ ఇట్ బి సీన్ బై ద అబ్జర్వర్ అండ్ ద ఆర్. సార్ ఇప్పుడు డబ్బులు పంపిణీ చేస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిన ఇష్యూలో ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన దగ్గర వ్యక్తులు చేసిన క్రమంలో అతనిపై ఎమ్మెల్యే మీద ఏమైనా చర్యలు ఉంటాయా సార్? See, FIRs have been booked against ministers also. So the number of FIRs that have been booked this time as far as Caesars and MCC is concerned
is phenomenal. I mean, if you about 13,000. About 13,000 cases, which is compared to, if you see 2018, hardly 2,400 cases were booked in 2018. So our focus has definitely been extremely high on the enforcement, and we are seeing reasonably good results on that. సార్ మీరు ప్రతిదీ Okay, కూడా thank you. సార్ Sir, సార్ సార్ వన్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ ఇక్కడ వికాస్ రాజ్ గారు సార్ ప్రతిదీ కూడా one question paper- last. Sir, regarding this rigging thing only, so when was the last vote polled in Telangana? What is the time? And Chandrayan Gutta incident, it was TV channels were showing, you were observing that, where people went inside. So are there any repolling in any of these polling stations? I told you. Because the suspicion among the political parties, which you have to clear, in the night, there is an increased polling percentage, suspected rigging happening in certain constituencies. So maybe you have to clear that air, sir. It will be cleared, absolutely. See, the primary objective of scrutiny is that only they will be looking at